Oke, kita lanjutkan di membahas Einstein-Rosen bridge. Setelah sebelumnya kita membahas tentang charge solution, kemudian extensionnya untuk semua region di space-time, termasuk Eddington-Finkelstein diagram. Itu untuk ingoing, kalau yang ingoing ya untuk black hole, kalau yang outgoing untuk white hole. Dan Kruskal diagram ini menyatukan keduanya, dan dia adalah maximal extension. Sekarang kita membahas Einstein-Rosen bridge. We now understand 3 of the 4 quadrant of the Kruskal diagram. The right-hand quadrant is the exterior of black hole, which is spacetime covered by the original Schwarzschild coordinates. The upper quadrant is the interior of black hole, and the lower quadrant is the interior of the white hole. Ini ya. Let's see. Jadi pembahasannya. The right-hand quadrant is the exterior of the black hole with Kruskal diagram. Oh, mungkin yang ini yang lebih bagus. Right-hand quadrant should be here is the interior. Is the exterior of the black hole, which is the spacetime covered by the original Schwarzschild coordinates. Jadi dia adalah eksterior dari black hole, yang mana dia original Schwarzschild coordinates. Oke. Yang ini eksterior. Kemudian the upper quadrant is the interior of black hole, and the lower quadrant is the interior of the white hole. Wait. Oke ya. Kemudian yang ini upper quadrant is the interior of black hole, sedangkan yang lower quadrant is the interior of white hole. Yang ini exterior dari black hole, interior black hole, interior white hole. This leaves the left-hand quadrant. This is surprise. It is another copy of the exterior black hole. Now covered by U greater than 0 and V greater than 0. Jadi yang left hand quadrant itu ternyata juga merupakan copy dari another exterior of the black hole. To see this, we can write, kita bisa menuliskan U dan V exponential minus U on 4GM, V minus exponential V on 4GM. Let's see, yang sebelumnya sepertinya kita juga mendefinisikan U dan V, apakah beda? Oh ya, bedanya dibalik ya. Kalau yang di section sebelumnya, ini minus, ini plus, sedangkan kalau yang di sini, ini plus, ini minus. Bedanya di situ. Previous section. Going back through the various coordinate transformation, then shows that the left-hand quadrant is again described by the Schwarzschild metric. Oke. Jadi setelah kita melakukan koordinat transformasi ini, maka left-hand quadrantnya itu mendeskripsikan Schwarzschild matrix sekali lagi. What are we to make of this? Our final spacetime contain two asymptotically flat regions joined together by a black hole. Our final spacetime contains two asymptotically flat regions joined together by a black hole. That sounds rather wild.
Note that it's not possible for an observer in one region to send signal to an observer in another because the causal structure of the spacetime doesn't allow this. Nonetheless, we could ask what is the spatial geometry that connects the two regions. Jadi regions yang di right hand side dan yang di left hand side ini terkoneksi oleh suatu black hole. To elucidate the spatial geometry, kemudian kita mempertanyakan what is the spatial geometry that connects the two regions. To elucidate this spatial geometry, we look at the t equals 0 slice of Kruskal spacetime. Kita lihat t equals 0 Kruskal spacetime. This is strike horizontal line passing through u equal v equals 0. Ini adalah garis lurus horizontal yang melewati u sama dengan v sama dengan 0. It should be this sih harusnya. The spatial geometry is given by, if we return to our original Schwarzschild metric, then at t equals 0, jadi ketika t equals 0, spatial geometrinya itu diberikan oleh, jadi yang bagian GTT-nya 0 ya. Which is valid for R greater than 2GM. Dan ini valid untuk R lebih dari 2GM. This describes the geometry in the right-hand quadrant. Ini mendeskripsikan geometri in the right-hand quadrant. There is another copy of the same geometry in the left-hand quadrant. We then glue this together at R equal to GM. Jadi ada geometri yang sama untuk yang left-hand quadrant. Kemudian kita glue together ketika R sama dengan 2GM. To give a wormhole-like geometry as shown in figure 49. Jadi ya ini right, bisa dibayangkan ini right hand quadrant, left hand quadrant, glue together at R equal to GM. This wormhole is called Einstein-Rosen bridge. It's not a wormhole that you can travel through because the paths are space-like, not time-like. It's possible to write down the matrix that includes both sides of the wormhole. To do this, we introduce a new radial coordinate row defined by, kita introduce sebuah koordinat row yang didefinisikan dengan persamaan ini. R sama dengan row 1 plus GM on 2 row square. Atau kalau ya kuadratnya ini dibuka, nanti jadinya ini. This is plotted in the figure, dan ini diplot di sini ya. It has property that there are two values of row for each value of R greater than 2GM. Jadi ada dua row untuk setiap value R lebih dari 2GM. Jadi di sini bisa kita lihat kalau kita ambil garis lurus kayak gini ya, maka ada dua row untuk satu R ya. Jadi misalkan R-nya lebih dari 7M, di sini berapa? 3GM misalkan, maka ada dua row, yaitu row di sini dan row di sini yang mendeskripsikan satu titik R
lebih dari 2GM di situ. At the horizon, R equal to GM, there is just a single value rho equal GM on 2. The idea is that rho greater than GM on 2 parameterize one side of the wormhole, while rho parameterize the other side. Jadi misalkan ini parameterize side of the wormhole. Yang bagian sini itu parameterize side B. Substituting R for rho in 6.16. Oke, jadi ini kita masukkan di 6.16. Gives the metric, memberikan metrik 6.18. To show this, it's useful to first show that 1 minus 2GM on R equal itu. Ya, tapi ini hanya kalkulasi biasa. Saya yakin tidak susah. Clearly, this matrix looks like flat R3 as rho to infinite. Jadi ketika rho menuju infinite, ini ketika rho infinite, maka dia cuma satu aja ya. Dan metrik ini adalah metrik flat. Since we can drop the overall vector, less obviously, it looks like flat R3 as rho equal 0. Nah, ini harus pakai renormalisasi ya. Oke, ini kita lihat. To see this, note that there is a symmetry 6.17 under rho to G square M square on 4 rho. This is good. Jadi kalau kita ganti rho menjadi itu G square M square per 4 rho, maka ini nggak berubah. Coba aja cek. Which swaps the two asymptotic spacetimes. Leaving the meeting point at rho equal GM onto invariant. Oh, bukan nggak berubah ya, tapi kayak ngeflip ini ke sana. Ngeflip ini menjadi ini. In this way, the matrix 6.18 describe the two-sided Einstein-Rosen bridge shown in figure 49. Oh, oke. Jadi ketika kita sudah nge-set ini, kemudian kita set rho-nya menjadi 0, maka overall ini jadi infinite ya. Dan nanti bisa kita lihat bahwa ketika rho menuju 0, maka metriknya itu tetap mendeskripsikan flat R3. This way, the matrix 6.18 describe two-sided Einstein-Rosen bridge shown in figure 49. Good. The radius of S2 into GM in the middle of the wormhole at rho equal GM on 2. The radius of the S2 is 2GM. Oke. Jadi radiusnya itu 2GM. Ketika rho-nya ini bisa dimasukkan aja di sini. Harusnya radiusnya dari sini dan sini dikalikan. Coba kita masukkan. GM on 2. 2. Oh ya, benar ya. Coba sendiri. And then grows as we move away in either direction. Dan bisa kita lihat di sini kalau kita ke sana atau ke sana, maka radiusnya naik ya. This middle point is where the two horizon U equals 0 and V equals 0 meet. In fancy language, it is called the bifurcation sphere. Ya, kalau yang belajar nonlinear dynamics, kita tahu bahwa ya ada bifurkasi atau dia menjadi dua. ER sama dengan EPR. Although there is no way that an observer in leftmost quadrant can signal to an observer in the rightmost quadrant, there is one way in which they can communicate. Both need to brave and jump into black hole, and then they can both meet behind the horizon and share their stories.
This is like a rather weird idea. Is it physical meaningful? After all, the white hole that sits in the bottom quadrant is thought to have no physical manifestation. Similarly, it seems likely that for a generic black hole, the other universe that appeared in the left quadrant of Kruskal diagram is also a mathematical artifact. Oke, jadi dia bilang it seems likely ya. Kalau other universe yang ada di other side itu hanyalah mathematical artifact. Nonetheless, there is one rather speculative proposal in which such communication behind the horizon may be possible. First, we can dispel the idea that two asymptotic regimes necessarily correspond to different universes. Jadi kita berasumsi bahwa ya intinya dia physically manifest. One could patch together the asymptotic parts of the two Minkowski spaces so that the Kruskal diagram gives an approximate description of two far separated black holes in the same universe. Kita bisa nge-patch together asymptotic part dari dua Minkowski space, sehingga Kruskal diagramnya itu memberikan aproksimasi deskripsi dari dua space itu yang terseparasi dengan black hole di same universe. Okay. This will be approximate solution to the field equation since no matter how far the two black holes would attract. Fit in this way, the Kruskal diagram suggests that two observers potentially living billions of light years apart could jump into these far-flung black holes and meet behind the horizon. They could then have a nice chat before their inevitable demise in the singularity. Is this outlandish idea possible? And if so, which pairs of black holes in the universe are connected in this way? Oh, oke. Jadi bukan NIT2 ini black holes ya. Jadi Kruskal diagramnya itu gives approximate of description of two far separated black holes in the same universe. A proposal emerging from the ideas of quantum gravity suggests that two black holes are connected in this way if they have some measure of quantum entanglement. Nice. Jadi ya black holes-nya itu dalam tanda kutip dia quantum entangled. This proposal goes the cute name of ER equal EPR, with ER denoting Einstein-Rosen bridge characterizing a geometric connection and EPR denoting the entanglement of Einstein-Podolsky-Rosen paradox. More details of entanglement can be found in the lecture of topics in quantum mechanics. It is far from clear that ER equal EPR proposal is correct, but it is certainly a tantalizing idea. Jadi idenya adalah ya idenya cukup masuk akal. Jadi dua black holes yang terkoneksi ini dia terkoneksi karena quantum entanglement. Tapi ini hanya ide dan dipelajari lebih lanjut. Now we move to Penrose diagram. As we explained in section 4.4.2, the best way to exhibit the causal structure of a spacetime is to draw the Penrose diagram. For the black hole, this is very similar to Kruskal diagram. We simply straighten out a few lines. The Penrose diagram for Schwarzschild black hole, the right quadrant describes asymptotically flat region external to black hole. Oh, mirip Kruskal ya. The upper quadrant is the black hole and the lower quadrant is the white hole, each with space-like singularity shown as jagged lines. Oh, okay, good. The left quadrant is another asymptotically flat region space-time. The first step is to introduce new coordinates which cover the entire space in finite range. Jadi ya biasanya menggunakan fungsi tan, karena fungsi tan kita
Ingat fungsi tan itu dia dari 0 sampai pi per 2 kalau nggak salah. Itu dia incorporate, dari minus pi per 2 sampai pi per 2 dia incorporate minus infinity to infinity. Kalau masih ingat fungsi tan kan seperti ini ya bentuknya. Nah, jadi kalau mau apa namanya extend dari satu finite region, misalkan minus pi per 2 sampai pi per 2 bisa di extend jadi minus infinite to infinite dengan bantuan tan function. We use the same kind of transformation that we saw in many examples in section 4.42, namely U equal tan U bar, U equal tan U tilde, and V equal tan V tilde. The new coordinates finite have finite range U tilde V tilde from minus pi on 2 to plus pi on 2. The Kruskal matrix 6.15 is then, nah kemudian kita pakai Kruskal matrix 6.5, kita substitusikan menggunakan U equal tan U tilde dan V equal tan V tilde. Kita lihat dulu Kruskal matrix 6.15. Ini ya. Tinggal diganti UV-nya ini jadi itu ada tan-nya. Oh, kalau masih ingat turunan dari U, turunan dari tangan itu secant kuadrat ya, dan dia termanifestasi jadi ini dikeluarkan, tapi harus ada yang sebenarnya bagian ini nggak berubah, cuman ya coba dimasukkan aja, nggak susah pokoknya. This metric is then conformal to the slightly simpler metric. Jadi ada ini, ada faktor ini, seperkos ini, dan dia adalah faktor konformal. Jadi yang bagian ini itu kita definisikan jadi ds square tilde. However, we must remember the singularity. This sits at r equals 0 or uv equal 1. In the finite range coordinates, this mean kita harus mengingat titik singularity-nya. Yang mana ketika r equal 0 atau uv equal 1. Jadi singularity-nya ketika ini in the finite range coordinate this mean A, dan kemudian kita harus mentransformasikan singularitas ini ke dalam bahasa koordinat kita yang baru. Jadi tan U tilde, tan V tilde equal 1 itu tertranslate menjadi tan oh ya, ini diubah jadi sin per cos, cosnya pindah ke sini, cosnya pindah ke sana, jadinya ini. Tapi harusnya minus sih. Sin, oh ya benar, ini harusnya minus. Good. Kemudian kita ingat bahwa sin A sin B minus cos A cos B itu sama dengan cos itu. In other words, the singularity sits at, dan cos ini sama dengan 0 ketika U plus V-nya itu sama dengan plus minus 1.
Really? Harusnya plus minus Pi per 2 sih. Kenapa satu ya? Cos 0 kan harusnya Pi per 2 ya. Kecuali kalau di sini ada Pi per 2-nya sih. Oh, bukan. Oh iya benar, Pi per 2. Plus minus Pi per 2. Kita baca dulu. These are the strike horizontal lines in the Penrose diagram. Ini belum didefinisikan dulu Penrose diagram. Atau udah. Tapi intinya Penrose diagram ya diagramnya pakai U tilde dan V tilde ini. Coba kita baca dulu deh. Ini saya yakin sih Pi per 2. In the absence of singularities, U and V tilde would have a diamond-shaped Penrose diagram like that of 2D Minkowski space. The presence of the singularities mean that the top and bottom are chopped off. Oh ya, jadi ini singularity-nya. Resulting the Penrose diagram for the Schwarzschild black hole shown in figure 1551. Ya, jadi ini singularity-nya ya. Kita lihat di Kruskal yang mana yang V. Jadi UV sebenarnya sama aja UV, cuman sekarang ini U tilde V tilde. Untuk yang ke sana U tilde, yang sini V tilde. Dan yang ini itu U tilde plus V tilde sama dengan Pi per 2. Yang ini U tilde plus V tilde sama dengan minus Pi per 2. Good. This diagram contains the same information as the Kruskal diagram as we saw previously.
Dan biasanya apa namanya? Ya, oke. The Paris diagram allow us to give a more rigorous definition of black hole. Here we will show any pretense at rigor but give a flavor of the definition. Jadi nggak masuk ke rigor tapi kita belajar definisinya. We restrict attention to asymptotically flat spacetimes. We restrict attention to asymptotically flat spacetimes, meaning that far away they look like a Minkowski space. This means, in particular, the asymptotic regions includes both two null infinities. The asymptotic region include both two null infinities, scry plus and scry minus. Kayaknya kita pernah baca scry ini somewhere in top. We will further require that the metric looks like Minkowski space near scry plus minus. Although we will slowly but specifying what we mean by this. Null infinities. Itu sama nggak ya dengan ini? Coba kita baca lagi. Harusnya sih sama kayaknya. Oh iya, ini null infinities. 8 null infinity karena di situ adalah V V tilde sama dengan pi per 2. Dan kita tahu V tilde sama dengan pi per 2 itu tangen pi per 2 kan infinity. Jadi sebenarnya ini adalah null infinity. Ya benar. The black hole region is then defined to be the set of points that cannot send a signal to scry plus. Oh, nice. Jadi ini definisi black hole atau black hole region itu didefinisikan sebagai himpunan titik-titik di mana titik-titik tersebut tidak bisa memberikan sinyal ke scry plus. Jadi sinyal dari ya kan inside black hole-nya nggak bisa ini ya informasi di dalam black hole-nya nggak bisa keluar, jadi dia nggak bisa ke situ. The boundary of the black hole region is future event horizon H plus. H plus. Apakah di sini ada? Nggak ada. According the future event horizon H plus is the boundary of the causal path of scry plus. Boundary dari black hole itu adalah future horizon atau H plus. I don't know, here should be H somewhere. In the Penrose diagram of figure 51, the black hole region is associated to scry plus is the upper left quadrant. The black hole region associated to scry plus is the upper left quadrant. Harusnya yang ini ya. The black hole associated to scry accent plus is the upper and right quadrant. Oke. Jadi yang di sini itu black hole untuk ini, sedangkan yang di sini itu black hole untuk yang di sini.
Karena ya seperti tadi sinyal yang ada di upper left itu nggak bisa ke sini. Begitu juga sebaliknya sinyal yang ada di upper right itu nggak bisa ke sini. Importantly, to define black hole, you need to know the whole of the space-time. You run light ray backward from sky plus, and the boundary of this light ray defines the event horizon. Oke, jadi kita menembakkan light rays backward from sky plus ya. Maksudnya kita trace light rays yang menuju ke sky plus. Dan boundary dari light rays itu define the event horizon. There is no definition of black hole region that refers only to space like slice sigma at some moments. This means that an observer cannot really know if they are inside the black hole unless they know the entire future evolution of the spacetime. Yeah. Relatively, we can also define the white hole region to be the part of spacetime that cannot receive signal from scribe minus. The boundary of the white hole region is the past event horizon h minus. Forming a black hole with cosmic censorship. Ya, jadi ini ya yang sering digambarkan sebagai black hole. Ya ini. Nah, oke. Kita masuk ke weak cosmic censorship. The critical spacetime that we have discussed so far is unphysical in a number of ways. In reality, black holes do not emerge from a white hole. Instead, they are formed by collapsing stars. The causal structure of such realistic black holes look rather different from the Penrose diagram of figure 51. Okay, jadi this is not like yeah, quote unquote physical black hole. We could try to write down solution corresponding to collapsing stars. In fact, this is not too difficult. However, our main interest here is to understand the causal structure of the spacetime, and we can do this by patching together things that we already know. Things are conceptually most straightforward if we consider the unrealistic situation of the spherically symmetric collapse of a shell of matter. Jadi kita menggunakan spherically symmetric collapse of a shell of matter. Inside the shell, spacetime is flat. Outside the shell, spacetime is described by the Schwarzschild geometry. Ya, ini mirip dengan di elektromagnetika kalau kita punya kulit konduktor, maka di dalam kulit konduktor itu nggak ada medan elektromagnetiknya. Kirchhoff's theorem tells us that this latter statement remains true even for the time-dependent collapsing shells. If we further make the again unrealistic assumption that the shell is traveling at speed of light, then we can glue together the Penrose diagram for Minkowski spacetime and the black hole spacetime, as shown in figure 52. This gives the Penrose diagram for a collapsing black hole. Although we made a number of assumptions in the above paragraph, the Penrose diagram that we derived also describes the spherical collapse of realistic star. In this case, the surface of the star follow a time-like trajectory, shown in the figure of the right. The unphysical part of Kruskal diagram have no disappeared. There is no white hole and no mirror universe. Okay.
Cosmic censorship. Let's see. Shell is traveling at speed of light. Oke, jadi ini Minkowski spacetime, ini black hole spacetime. Karena inside this ini inside the shell ya. Spacetime is flat and outside the shell spacetime is always. Okay, every again the shell is traveling at speed of light. Traveling at speed of light-nya kayaknya dideskripsikan oleh garis lurus ini deh. Then we can include the greater pada spectrum from black hole spacetime. Ini singularity at r equals 0. Ya. In this case, the surface of the star follow timeline trajectory. Oke, jadi kalau yang realistik maka collapsing of the shell of matter-nya itu enggak secara speed of light ya. Kalau secara speed of light maka dia ya bentuknya kayak gini tadi. Tapi kalau enggak speed of light maka ya bentuknya seperti ini. Dia follow light cone di follow light cone di dalam light cone sehingga bentuknya seperti itu. Oke. Cosmic censorship. One important feature of black hole remains the singularity is shrouded behind the horizon. Ya, singularity dari black hole-nya itu berada di belakang horizon-nya. This means that the effects of singularity cannot be felt by an asymptotic observer. We can ask, is this always the case? Apakah ini selalu case-nya? Apakah ini selalu terjadi? Or could we end up with a singularity which is not hidden by a horizon? Apakah kita bisa mendapatkan singularity yang mana singularity-nya itu tidak berada atau tidak ditutupi oleh horizon? Oh, such singularity are called naked singularity. Jadi naked singularity adalah singularitas yang that is not hidden by horizon. Naked singularity are commonplace in solutions to Einstein equation. The white hole of the full classical spacetime provides one example. The Big Bang singularity provides another. Yet another is provided by Schwarzschild metric. This solves Einstein equation for all m, but is only physical for m greater than 0. With m less than 0,
We can write the Schwarzschild metric as ini untuk yang M less than 0. Now there is no coordinate singularity at R equal to GM. Sekarang tidak ada singularitas di sini. Karena ketika R sama dengan 2GM, ya di sini nggak jadi 0. And correspondingly, no horizon. Dan efeknya adalah tidak ada horizon. We can construct the Penrose diagram for this spacetime in the same way that we did for Minkowski space. Kita bisa mengkonstruksi Penrose diagram untuk spacetime ini yang sama dengan Minkowski space. Now using null coordinates U equal T minus R star and V equal T plus R star, the final result is exactly the same as Minkowski space with one difference. There is curvature singularity at R equals 0. Jadi sama seperti Minkowski space, tetapi ada singularitas di R equals 0. The Penrose diagram is shown in the left-hand figure above. On the left, the Penrose diagram for negative mass of black hole. On the right, this kind of collapsing star scenery is forbidden by weak cosmic censorship. The singularity of the negative mass black hole is not shielded behind a horizon. It is naked singularity whose effect can be observed from Sky Plus. Harusnya Sky Plus yang ini ya. Despite the ubiquity of naked singularity in solution of instant equation, this is general belief that they are unphysical. The Big Bang singularity is an important exception to this, and we will comment further in this case below. A deep conjecture in general relativity, known as weak cosmic censorship, says that the naked singularity cannot form. Okay. To phrase this cosmic censorship conjectures precisely, we will need to discuss the initial value problem in general relativity. The initial conditions are specified on a spatial hypersurface and are subsequently evoked through the equation of motions. The weak cosmic censorship conjecture states the following. Ini adalah weak cosmic censorship conjecture. Given matter which obeys the dominant energy condition, di section sebelumnya, generic smooth initial condition for both the metric and matter fields in asymptotic fluid spacetime will not evolve to form naked singularities. Generic smooth initial conditions for both metric and matter fields will not evolve to form naked singularities. There are a whole bunch of caveats in this statement. Each of them is important. It turns out that this is possible to construct finely tuned initial conditions of measure 0 in the space of all initial conditions. Possible to construct finely tuned initial conditions that result in naked singularities. Hence, the need for the word generic. It turns out that it is also possible to violate weak cosmic censorship in asymptotically anti-de Sitter spacetimes. Jadi bisa untuk mengviolate weak cosmic censorship in asymptotically ADS spacetime. Finally, the naked singularity of the negative mass black hole gives some intuition for why we need the energy of the matter fields to obey some positivity condition.
If weak cosmic censorship is true, then it rules out dynamical evolution, such that shown in the right hand figure. Where is the figure? Oh, right hand figure itu yang ini. If the cosmic censorship is true, then it rules out dynamical evolution, such as shown in the right hand figure. In fact, this diagram is somewhat misleading. Once the singularity forms, we can no longer evolve the fields beyond the light ray shown as dotted red line in the figure. Jadi ini menggambarkan collapsing star-nya ya. Dan ketika singularity-nya form, ya dia jadi singularity. Dan sepertinya yang bagian sini nggak bisa. Karena ya setelah singularity form, one can no longer evolve the fields beyond the light ray shown as dotted line. This means that strictly speaking, the dynamical evolution stops at the red line and cannot be extended beyond. A more precise statement of the weak cosmic censorship conjecture hinges on this idea. In particular, the statement that scribe plus doesn't just come out to an abrupt end. There is no proof of weak cosmic censorship. Indeed, in this arguably the biggest open question in mathematical relativity. Nonetheless, a wealth of numerical and circumstantial evidence support the claim. What should we make of cosmic censorship at the practical level? It is a boon for those who work on numerical relativity, since it means that the simulation can proceed without worrying about how to cope with the singularities. Ini bagus untuk yang bekerja di numerical relativity karena nggak perlu memikirkan singularity-nya. But for the rest of us, cosmic censorship is rather disappointing. This is because singularities, or more generally, region of high curvature, are where we expect quantum gravity effects to become important. Dan kalau singularity-nya hidden in horizon, how can we mengambil informasi dari situ? Cosmic censorship means that it is unlikely we will have observational access to such behavior. It is both striking and surprising that the classical gravity finds a way to protect us from the ravage of quantum gravity. There is one naked singularity that does appear to be physical. This is the Big Bang singularity. Dan seperti yang di state di sana, yang pertama kali itu ada naked singularity yang physical, yaitu Big Bang singularity. Since this lives in the far past, it is certainly doesn't violate the cosmic censorship conjecture. It's tempting to think that we may ultimately be able to see the effect of quantum gravity here. Sadly, this hope too seems to be quashed with inflation washing away the details of the very early universe. Okay. Jadi inflasi itu menghapus detail dari very early universe. Quantum gravity it seems a difficult observational science. Jadi ya, quantum gravity itu secara teori dan secara observasionalnya itu juga
dalam tanda kutip susah. Ya, tapi seperti kata orang, we hope that even though we cannot see the effect of quantum gravity directly, kita berharap ada efek-efek dari quantum gravity yang bisa kita observe secara indirect. Throughout this section, we have focused on the black hole in asymptotically Minkowski spacetime. It is not hard to find solution corresponding to Schwarzschild black holes in de Sitter and anti-de Sitter spacetime, involving solving the Einstein equation R mu nu equal lambda K mu nu. We already done the hard work. We take the answers. Ya, answersnya adalah ini. Ini kayaknya K mu nu deh. Kenapa kok R mu nu? It should be K mu nu. We saw in section 4.2 that this operate the Einstein equation provided that ya ini dan itu the equation have solution S square sama dengan 1 minus 2gm on R minus plus R square on R square with large R square sama dengan itu 3 on lambda. Dengan lambdanya itu adalah aku lupa namanya. Konstanta ya pokoknya konstanta yang ini inflasi itu ya. Cosmological constant. Here the minus sign solve the equation with lambda greater than 0. And the plus sign with lambda less than 0. They correspond black holes in de Sitter. Jadi yang ini de Sitter. Yang plus ini anti de Sitter. Respectively, to see that this is the right interpretation, consider the metric with 2gm less than r square. Jadi r square-nya sangat lebih besar dari 2gm. So that the Schwarzschild radius is much less than the curvature of the spacetime. Then for r very less than r, the metric look like Schwarzschild black hole in flat space. Oke, good. Kalau ini mendominasi dan ya we will not have anything more to say about this solution in this lecture. Okay, good. Oke, I think this is a good place to stop karena sudah beda sub pembahasan. Kita sudah belajar tentang Einstein-Rosen bridge di sini, kemudian Penrose diagram dari black hole.
Sini kita lihat bahwa ya di Kruskal diagram di sini dia mendeskripsikan dua buah spacetime yang join oleh black hole, kemudian ya salah satu idenya adalah black hole-nya itu di black hole yang terkoneksi oleh Einstein-Rosen bridge ini adalah black hole yang terkoneksi oleh quantum entanglement. Kemudian kita membahas tentang weak cosmic censorship. Di sini kita lihat ini diagram yang sering diini oleh kalau di paper-paper tentang ini ya black hole ya, apalagi yang paper tentang black hole information sering ada gambar ini. Intinya konsep censorship itu adalah tidak ada naked singularity dan ya ini tidak bagus atau ya disappointment karena kita nggak bisa melihat efek dari quantum gravity directly karena kalau singularity itu selalu ada horizon yang menyelubunginya maka kita nggak bisa melihat uh, region di mana high singularity itu ada, high curvature itu ada. Dan black holes di anti de Sitter ini juga sama. Ansas ini apa namanya Schwarzschild metric tetapi dengan cosmological constant ya. Dan solusi dari F-nya itu adalah ini. Satu minus 7m/r minus r square untuk de Sitter minus r square per r square untuk de Sitter plus r square per r square untuk anti de Sitter. Ini adalah black hole ya Schwarzschild solution atau Schwarzschild black holes in de Sitter and or anti de Sitter. In ADS or DS. Good. Selanjutnya kita akan membahas tentang charged black hole, di mana ya nanti bedanya aksinya ada aksi Maxwell-nya dan kita ingin menyelesaikan persamaan Einstein di sini. Oke, good. Ya kita akan bahasnya di pertemuan selanjutnya.